Everybody say, say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. You are my healer. Say, Lord, you are. You're my everything. Uya matinyana. Uya matinyana. Uya matinyana. Oh, uya matinyana. Yeah, so uya. Uya matinyana. Uya matinyana. Yeah. Uya matinyana. Uya matinyana. Say, I call you Jireh, say. I call you Jireh. You're my provider. I call you Nisi. You are my battle. I call you Rapha. Hey. You are my healer. Say, Lord, you are my everything. Yeah. Are you ready, everybody? All right, listen. William me ground, come here. 1, 2, 3. Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Everybody say, Good morning, good afternoon, and good evening, depending on your location. And then so me man bia kwaba. Ebe ye dwumedi every Friday bia ye to anamo e de bremo e BWF solicitors for any omo law firm aka omo ho bom. Now mo de education legal matters and as a legal hour and as issues efa emra ho no e de bremo no enen so akwenya aba twedi ampo adaroma yetumi eto anamo de aba enti mesre obi biara ohwe me ne edi kan me de nchia kese free studio ho de ebrew baby biara wo afen so no mesre ni die mo onya ka ye ho a no wetumi a share program no wa frodofo bi afradamfo bi afre unu ebi se emre na so ye ba bedi mra sem ye ba be kamra ye ba be dam mrem ye ba be kire mra se a efa ye UK immigration sem ho efa ye Ghanaian law ho efa ye awari sem mu ana ebusua sem mu eye family life ana se family law mu ne nyina ye beka ho asem enti mre na so bomode ana frɛ obi na on beka ye ho enam se emre ne konti no be momode akone ntamtam se ne be ya ebenya a lot I mean maximum benefit ewo ene program no efri ye maame ye nuaba ye sister papa bi lawyer Eunice eho na ode amaye enti no mefrɛ
to nsa afrɛ lawyer Eunice na ɔmfa nkyia mu ohwam mu ɔdɛ ɛmɛtiefoɔ na ahwɛfoɔ na afei deɛ nea ɛwɔ hɔ mede ato dwa ne nyinaa yɛatoa so nti lawyer Eunice mema wakɔ aba ɛbɛ dwumadie no so. Major so my yet say I hope say I'm yadom so when ye. Adom me ho yɛ papaapa me ho yɛ nti Yeah, no mede Diane. akonnwa no mma wo fa nkyia ɛmɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ na afei yɛntoa so. Patrol. Nti medical ehyia yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ yɛda nyame ase sɛ ɛndɛ day ɛndɛ being the 1st of August, the first of the month metumi ɛne yɛn ehyia na at least metumi ama nkɔmmɔdie yi nso ayɛ kama. Nti I wish all of you a very happy 1st of August. Minim sɛ nkɔlaa no nso titiri bebree no ɛwɔ fie because almost holiday period means I hope say they are not pulling our hairs out as they say, but nyame adom bibia enam bɔkɔɔ. um Saa woka nkwalaa no asɛm na ɛyɛ me sere. Linus, yɛama kwan so ɔho nti I nkwalaa no wɔ fie, ɔmo wɔ fie na the nea funny thing is ɔmo wɔ fie saa na wo fridge ne ho amanneɛ. Yɛtumi I bue fridge no more than 100 times within a minute. Obie na ɔhu hwɛ na waka to gban na wabɛfrɛ wo. Nti wo so na wode mmirika wakɔyɛ shopping de abɛgum sɛnea ɛbɛyɛ ɔmo ha wadwe. Nti I understand. And yeah, we share all the parents now. Omonya abotire ma nkwalaa no. Sɛnea ɛyɛ a na yes, nkwalaa no ɔmo ne teachers ne yɛ no. Ɔnso ɔmo bɛtena fie ɛyɛ kakra pɛ na ɔmo ho yɛ afre ɔmo yɛ ntɛm na ɔmo nsa nkɔ but that is how the life is nti no yɛma obi biara akɔ aba but the first month of I mean the 8th month ɛyɛ August yes, month 8th month na yes, yɛma nyinaa akɔ aba yɛgye di sɛ month na edi kan dɛdɛdɛ sei no ɛde nneɛma pa ɛde bɛbrɛ yɛn na ɛma yɛn yes. ahoɔden na ɔma yɛn sika na yɛntumi mfa nkɔ yɛn nim nti Linus Amen. medase afei deɛ mɛma wɔ akonnwa na ayɛm biara once a home office, when it comes to home office now, yɛbɛda yɛbɛnya no biara no there is something new. Or sɛ nye bibi new koraa bibi a ɛwɔ hɔ na ɔmo asan akem ahyɛ mu kenya like ɔmo atwititwiti biribi nti no neɛ pɔtɔ mo yɛbɛka sɛ update ayɛm bia yɛtwa yɛn ho na otwi a ɛkɔ bɛyi home office abɔwa bi ɛwɔ update bi mu a yɛbɛtumi ehu anaasɛ biribi asan ni hɔ sɛ biribi asan ni hɔ a na afei deɛ yɛde yɛn main topic no nso aba abɛto dwa mpatwɔ update bi wɔ hɔ ana. Nti, I would say it's just a continuation of your statement of changes now on deba 24th June 2025. When we say statement of changes, no more deba ma time periods that different sections of the law no will come into force and I say ebeye juma. Nti say Osha we looked at skilled workers any changes now on deba and then we looked at other areas, including nkurɔfoɔ more private life routes no so ɛne nkurɔfoɔ a to me ayɛ family life application as spouse even of on the points based system. And then there were other changes that came into play, but yeah, and Shada and yeah, big announcements via so. But as of 29th of July, which is this Tuesday at Equi, the sections na wɔn share statements of changes mu a yɛnka ne sɛ ɛreba into force anaasɛ aba into force changes within the long residence appendix and then continuous residence appendix. Usually sɛ yɛka continuous residence a there is a qualifying period and that's why there is continuous residence. Into ABA unam 10-year route no so anaasɛ unam 5-year route no so anakrampo sɛ wowɔ skilled worker route no so a wohia 5 years to qualify. There has to be a qualifying period Yeah. in which you'll be able to now meet the requirements before to me ayɛ wo application based on ABA settlement. Into continuous residence, no, there is a whole appendix on its own for SAR section, no, and so by application for indefinite leave to remain, Whole appendix there on it. has to be a continuous residence requirements are so to me meeting, and
that appendix specifically, the changes that came into play is to do with nkurɔfoɔ a ɛka sɛ ɛyɛ settlement application no. Number one, they want to make sure say wo a wote kurom ha sɛ wohwɛ wo qualifying period na wonam so no, you shouldn't be absent for more than 6 months within a 12-month period. That one has been there for some time, but they are reiterating it again. And say wakɔ prison anaasɛ ama wo sentence bi a anaasɛ detain wo da cramp na those years na detain wo anaasɛ convict wo a wokɔdaa mu no, those years do not count towards wo continuous residence no. And then if for any reason, no, for instance, na wowɔ British citizenship and na agye wo citizenship no ɛfiri wo nsam nti that's what we call deprivation of British citizenship. That period no nso will not count towards your continuous residence. And then when it comes to ABA or BIA, for instance, Yaman exclusion order and as a deportation order and so. The period for which the deportation or the exclusion order was running will not count towards your continuous residence or Chrome ha. And not forgetting in conform or more visit visa. So that does not lead to settlement into the period in which you spent as a visitor whilst in the UK and also so does not count towards your continuous residence. And omo aka say na will leave no ewu na ebia you were not under the 14 days grace period before all your application no for next leave no so unless that 14 days period counts towards we leave not there, then say if there was any gap between we leaves no that will not count towards your continuous residence. And see, all these things have to be made very clear because I know say ebi mo wɔ hɔ a ebi a wɔn kɔyɛ wɔn application no na wɔn ni sika na sɛ bibi saa nti ebi a 14 days no kora mpo paa ho ansa na wɔn de application no ɛɛtum. If those days don't count, it means that you will have to count 10 years plus those days no now only asetena no in addition to will leave no ansa na wobɛtumi aka sɛ woatumi meet saa wo qualifying period nti wei nyinaa no ɛyɛ sɛ etiefoɔ ne ahwɛfoɔ no wɔnhyɛ ne nso sɛnea ɛnkɔyɛ biribi a wɔdwene sɛ oh ebia mayɛ me 10 years awie anaasɛ mayɛ me 5 years awie nti mayɛ me application sɛ wɔde ma me ɛnti saa they have to calculate wo continuous residence na wɔahwɛ wo qualifying period ansa na wɔaka sɛ okay sei na ɛteɛ nti yɛde wo settlement anaasɛ wo indefinite ɛbɛma wo nti wei titiri na mepɛ sɛ mema etiefoɔ ehu na wɔn hyɛ ne nso. Yo, lo ayi na esi ebeda ase wɔ hɔ. Ana to de bi a yɛka qualifying period ne continuation of residence na dodo na ɛnhyɛ da enhu sɛ fa sɛ ɔno wɔ kurom ha deɛ na kyɛ sɛ watena ha. But o ka ba ade baako bi a na ɛyɛ ma se fem kakra. Em bi a na detain o. Yɛ detain bi a day or two. Ne nyina wɔn bɛyi afiri mu sɛ ɛno nka wo continuation of residence no. Yeah, Hey, because wow. because not only as it's not into to them, Ah, no, that period cannot be counted towards your yeah, continuous yeah, residence. continue. Into Okay. say if for any reason you were detained or you were sentenced and they cannot count that period where Mm, you were in prison or you were in detention towards okay. your continuous Continuous. qualifying period. Wow. I Home into office. What trauma yeah, akasa. yeah, Yo, yate, yeah. yate. I think say when it comes to this particular topic, yeah, no briefly say no. Be creative questions. I want crowdfund timu ya na omo nhyɛ da enti ase. However, say wo hwɛ yɛn na ne update yɛde abeto dwa no.
wanhyɛ da anti mu aseɛ qualifying period continuous residence ne may even question and beside na still a wadwene wɔn tata ɛbɔ hu wobɛtumi tama mebie telephone lines no you can ask something about it anaasɛ yɛbɛyɛ another topic a based particularly based on saa continuous residence ɛho nneɛma a ɛbɛma wobɛtumi anya wɔ asetena no na afei wetumi ebisa wo question no nti yɛbɛkɔ yɛnim na yɛtumi akɔva a lot ansa na mmerɛ no so ɛnɛ anigyesɛm a ɛwɔ mu no ɛnɛ yɛba abɛto dwa yɛn topic a yɛato ne din producer wode to so ma me a na metumi aka ho asɛm kakra ɛne sɛ ɛtɔ da bi a na yɛnhu sɛ yɛn private life no anaasɛ yɛka indefinite leave yɛkɔ akɔgye a ɛtɔ da bi a yɛnhyɛ da nhu nneɛma a ɛwɔ mu anaasɛ ɛbere pa mu a ɔwɔ sɛ yɛtumi apply saa adeɛ wei even the introduction update na yɛkan koraa ɛtumi fall within this kind of private route yi a wopɛ sɛ wogyina so na womfa nkɔgye wo indefinite no sɛ wosonson wo ho yɛ wo private life na afei biribi asi na yɛakyew no na ɛne wakɔhyɛ mu kakra na yɛgyaa wo no all those things time no wode bɛka ho anaasɛ womfa nka ho wɔnom nyinaa yɛ questions ɛwɔ nkurɔfoɔ tim a ɔmpɛ sɛ ɔmo ho nti ɛnɛ no yɛba bɛka this particular one sɛ abere bɛn pɔtee abere bɛn matena kurom ha ebia ne mewɔ 5 years route so metwa me 5 years masan twa mmerɛ no a ɛka ho no ɛdeɛn report bɛn na ɔsɛ metumi kɔgye me indefinite anaasɛ ebia yɛma me tot deɛ ne yɛfrɛ no 2.5 no wagye 2.5 saa wagye bia fourth time wakɔ akɔgye wogye yɛ ne ama 10 years 10 years sɛsi a wonim sɛ wotwa wo 10 years nti no wopɛ sɛ wogye wo indefinite saa time no ɛmbere bɛn ɔwɔ sɛ wotwa wo 10 years ne nyinaa kwata anaasɛ wo 7.5 years no na wahyɛ da akɔgye with the indefinite kyerɛ sɛ ɛte sɛn kwan bɛn ɛdeɛ bɛn ɛmere bɛn ɛno na ɛnɛ mato nsa frɛ lawyer Eunice na ɔmmra mbɛkyerɛkyerɛ yɛ mu abere a yɛbɛtumi de ayɛ saa indefinite leave to remain abra yɛkɔ yɛn private life route ne so nti lawyer Eunice sɛ mɛsa ato nsa frɛ wo yɛnim sɛ private life application wɔ hɔ yɛka private life a menim sɛ wobɛkyerɛkyerɛ mu mɛbisa wo ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ mewɔ private life a mepɛ sɛ memfa nkɔyɛ me indefinite application ɛna sɛ bɛyusu me private life no nso a abere bɛn ɛna mɛtumi ayɛ saa indefinite nti mɛto ama wo na wakyerɛkyerɛ mu questions ba na mebisa wo na yɛakɔ yɛnim ntɛm nti wadaroma mpakyɛw ɛbere bɛn na metumi ayɛ saa application ɛna deɛ koraa ne me private life deɛ na ɛkyerɛ sɛ mewɔ private life wadaroma And that's the remind see. Private life, I think say nkurɔfoɔ bebree to say account but ebi a normal nhyɛ da nte aseɛ. Nti ɛkurom ha de bi a yɛka sɛ yɛwɔ rights. Nti rights ne bi ni. And we'll share the fact say yɛwɔ Human Rights Act of 1998 ɛna yɛsan so falling under the European Convention of Human Rights. Nti ɛno no saa no ɔmo ka sɛ under Article 8 no obi biara wɔ right to private and family life. Saa private and family life no although yɛnka ne sɛ ɛnyɛ absolute rights nti absolute rights no kyerɛ sɛ ɛyɛ right a obi biara ntumi nka sɛ wonni saa right no nti ɛda hɔ sɛ ɛnyɛ absolute right a usually no it means sɛ ɛyɛ limited right nti limited right no kyerɛ sɛ sɛ government no ɔmo ɛhwɛ ɔmo nation na ɔmo hwɛ the way a nneɛma ɛkɔ no a they can limit that right in a certain way nti most countries no they have accepted say ɔmo nkurɔfoɔ anaasɛ nkurɔfoɔ a ɔmo bɛba ɔmo kurom no ɛwɔ saa right to private and family life unless in cases of national security and national health
And I say when it comes to any should I say difficulties to do with the way yama ekwa omo embra no mu a, then they can limit that right. But say share UK titiri a, saa right to private and family life no. Omo de ama yɛn nyinaa. The only time I almost say omo be accept say oh right to private life e wo krom ha in four instances. It's almost say so almost share say wo we akola ebia we di under the age of 18, but what's not chrome have for at least a continuous period of 7 years. And there to me aka say oh right to private life because what's not chrome her for that continuous period of 7 years. A chrome her abeye wo chrome. Inti omujidi say oh sir rights to me aka say you have private life. Second instance, sɛ ɔmohwɛ sɛ wo a woyɛ akwadaa a ebia wɔadi between the ages of 18 to 24 until you are still under the age of 25. Na wabɛtena UK kurom ha. Na wabɛtena UK kurom ha for more than half your life. Nti ebia woba kurom ha no, na wadi 8. Wabɛtena kurom ha saa wadi 17. But because of the fact that we did 17 into what's now UK Chrome have more than half of your life because we buy no now we did 8. Sisia we did another 9 years abesoso into what's now more than half of your life into abia so nanka we the 8 in abroad so you can make the application based on the fact say we a young adult we did more than 18 what's now have more than half of your life into no sano or your application no based on your private life. Thirdly, your unkofa almost more than the age of 18 and almost at now you can come have for at least 20 years or more. And so almost also can make an application based on their private life because almost back from her ABA on di 30. After the matna have more than half of their life. I mean more than 20 years. Inti eno sa no because matna have more than 20 years no e krom ha abeye omo krom omo nko bebia inti eno so sa no so omo gina omo private life eso edenya. And then fourthly we have those who have lived here ebia less than 20 years. Omoba hanom no normally more than 18. But nsensansoɔ bi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ very difficult sɛ ɔmo bɛsan akɔ back to ɔmo kurom. Nti ɔmo yɛ application no based on the fact sɛ nsensansoɔ bi wɔ hɔ a ɛbɛyɛ difficult ama ɔmo akɔ back to ɔmo kurom. Nti ɔmo yɛ application no de atena kurom ha. Into those are the four bases for which obi betumi ayɛ saa private life application ɛwɔ kurom ha. Into sɛ yɛka private life no ɛna yɛka ne sɛ you have a right to private life ɛwɔ UK kurom ha. So when we come to our question, your question may be say daben and answer when can I apply for indefinite leave to remain based on my private life? Into with all these different routes no so of course there are different should I say qualifying periods. Into make qualifying periods ɛkyerɛ sɛ ebia mbra ɛma ho kwan sɛ ebia after 10 years no wobɛtumi ayɛ application for indefinite leave to remain anaasɛ settlement ɛde atena kurom ha. Anaasɛ mbra no ɛma ho kwan sɛ after 5 years sɛ wetumi akyerɛ sɛ watena kurom ha based on wo private life no so then you can make the application no on that route. And see when it comes to yeah private life applications no saying ya make no of course we have nkorɔfo a yɛwo ɔmo nso ɛwɔ kurom ha ebia ɔmo awofoɔ no ɛnni hwee because kurom ha so wowɔ akwadaa wɔ kurom ha ɔnyɛ automatically British to say America sɛnea
mbra no teɛ ɛwɔ hɔnom. Almost sisa nneɛma nso ɛwɔ hɔnom sisi a. Nti when it comes to kurom ha deɛ, sɛ wo ba a na wonyɛ British anaasɛ wonyɛ nkita settlement a, wo ba no ɔnyɛ automatically British. Kyerɛ sɛ wankasa wokita British citizenship anaasɛ wokita settlement. Ɛhɔnom na wobɛhu sɛ ampa me ba no ɛyɛ British. Nti sɛ wo ba ɛwɔ kurom ha na wonkita settlement anaasɛ wonkita British citizenship deɛ a, ɛndeɛ under appendix private life ɛyɛka sɛ akwadaa no obetumi akyerɛ sɛ watena kurom ha for a continuous period of 7 years deɛ a, na yɛtumi ama no settlement anaasɛ yɛtumi ama no indefinite leave to remain. Ɛno pɛ ne the only route a akwadaa no nhia qualifying period. Sɛ akwadaa no atena kurom ha na onni asetena na onni hwee na odi 7 because yɛwɔ no wɔ kurom ha, na akwadaa no etumi egyina ɛno no so aka sɛ because of the fact sɛ yɛwɔ me wɔ kurom ha, matena kurom ha 7 years, me yɛ application no for settlement sɛnea mobetumi ama me afebɔɔ no because yɛwɔ me kurom ha. Nti ɛno ne the only route a wonhia qualifying period biara. Ɛno ara ne sɛ woyɛ application no based on the fact sɛ watena ha for 7 years. Okay, that is nkwadaa a wɔdi under 18. Yɛsan nso hwɛ nkwadaa a wɔdi under 18 a wɔde wɔn awofoɔ de wɔn aba UK kurom ha na wɔn nso wɔkyerɛ sɛ wɔn atena UK kurom ha for a continuous period of 7 years. Nti wɔn atena kurom ha continuously for 7 years. Ɛna wɔyɛ saa application no based on wɔn private life a. Usually, they will have to show say atena kurom ha for a continuous period of 7 years, and then it will be unreasonable say besan akɔ back to kurom na free no because abɛyɛ UK kurom ha kurom. Nti saa akwadaa wei ɔyɛ application na usually no bɛma no 2.5 years because ɛka sɛ saa akwadaa wei ampa ɔbaayɛ no na ɔyɛ akwadaa ketekete but watena UK kurom ha for a continuous period of 7 years. Nti ebi a build ties with n'adamfofoɔ ɛne ne community at large. Ebi a ɔyɛ adeɛ paa nso wɔ school. Nti education no ɔyɛ adeɛ paa. Wetumi afɔm ties within the community. Ebi a ɔyɛ extracurricular activities, ɔyɛ nneɛma outside of school. Nti wei nyinaa no counts towards building saa cultural and social ties. Nti because of saa ties wei a akwadaa no wetumi afɔm ɛwɔ UK kurom ha no nti ɛnyɛ adeɛ a ɔbɛka sɛ ɔsan akɔ back to ne kurom. Ebi a kasa no koraa mpo a ne maame ne ne papa ɛka no ɔnte borɔfo naa na da biara ɔka. Nti kurom ha abɛyɛ ne kurom. Nti ɛno no saa no wotumi kyerɛ nneɛma wei a na ama wo 2.5 years. Saa 2.5 years no because ebi a woyɛ akwadaa a woyɛ under the age of 18 no usually bɛka sɛ you have to have a qualifying period of 10 years. But ade papa a ayɛ a m'ani gye ho no ɛyɛ the fact sɛ wodi more than 18 na wokyerɛ sɛ woda so ɔyɛ application on your private life a, you can then say sɛ because ebi a mebaa hanom na meyɛ akwadaa ketekete medi more than 18 sisi a meyɛ application no to show sɛ matena hanom more than half of my life. Sɛ metumi kyerɛ sɛ matena hanom more than half of my life na meyɛ private life application na metumi ayɛ na ama me 5 years straight. Saa 5 years na de bɛma me no ɛnam ɛno nso ɛna metumi ayɛ me indefinite leave to remain. Nti instead of saa akwadaa no completing 10 years no on the under 18 years route no
So within more than 18 na or yes our application based on private life na to me a shorten sa 10-year period to 7.5 year period because since I within more than 18 or year application no on his private life and on her private life in say no sa no to me a application no ama mama no sa 5 years period no straight away. Ɛno no saa no at least sɛ ɔtumi kyerɛ sɛ ampa watena ha no more than half of ne life de a ɔmo bɛma no asetena no for that period of time which is the 5 years. Usually no with saa applications wei yɛnkae sɛ wobɛtua application fee plus IHS nti wowɔ sika a wobɛtumi de atua IHS no nko ara de a ɔmo bɛma wo 5 years ne straight. So when you sika na wode betua IHS ne deɛ a na ɔmama wo 2.5 te sɛ sɛnya abere bi a ɔmama 2.5 no. Nti as long as you can pay for IHS no for the 5 year period no, ɔmo bɛma wo saa 5 years no based on the fact say we did more than 18 but what's not UK Chrome ha for more than half of your life. Then we have nkurɔfoɔ no a ɔmo more than 18 but it's ɔmo to make sure say ɔmo atena UK kurom ha for at least 20 years. And I say if they have lived here even less than the 20 years na ɔmo kyerɛ insurmountable obstacles and I say nsensansoɔ bi ɛwɔ hɔ a ɔmo ntumi ɛnsa nkɔ mo kurom di a ɔmo no ɛsɛ ɔmo tumi kyerɛ sɛ afe biara of the 20 years no na ɔmo te ha anaasɛ ɔmo atena less than the 20 years na afe biara na ɔmo sɛ ɔmo atena kurom hanom no ɛsɛ ɔmo tumi kyerɛ and they have to be able to show say they haven't been absent at least for a 550-day period, and that applies to all the categories as well. Said they have not been absent for a 550-day period during the time omo de asetena ne ɛma omo. As long as they are able to show say within the qualifying period for those who are under 18 omo ama omo asetena no, usually the qualifying period is 10 years unless yawo wɔ kurom ha and no there you don't need to show any qualifying period. But say oh yeah kola we did more than 18 but you are under the age of 25 now, oh yeah, the qualifying period is 5 years. So woyɛ obi a wadi more than 18 wowɔ kyerɛ sɛ watena UK kurom ha for the 20-year period deɛ a anaasɛ watena UK kurom ha for less than the 20 years deɛ a you would have to also complete a qualifying period of 10 years ansa na woatumi ayɛ wo settlement anaasɛ wo indefinite leave to remain application. Yɛsan nso wɔ nkɔlaa a ebia yɛawo ɔmo based on the fact sɛ ɔmo maame anaasɛ ɔmo papa ɛwɔ private life route no so. Nti ebia akɔlaa no baba because out of a relationship no ne maame awo no. Akɔlaa no edi 23 ɔno ɛnam private life route no so ɛna ne maame nso awo no. Ɔno a yɛawo no wɔ kurom ha a ɔyɛ akɔlaa to nipa na ɔwɔ private life route no so no, ɔno nso saa no nso ebetumi ayɛ application no based on the private life route. Nti ɛsɛ ɔmaame tumi kyerɛ sɛ ɔno na ɔrehwɛ akɔlaa no ɛna sɛ ɛba accommodation ne maintenance na ɔmaame ɛyɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno ɛna ɔrehwɛ no in terms of maintenance ne accommodation ne biribiara. Nti ɛno nso ɛna ɔmode asetena no nso ɛde bɛma baby no anaasɛ akwadaa no a ne maame ɛnam private life route no so. Nti there is that requirements ne sɛ saa akwadaa no nso sɛ ɔbɛtumi akyerɛ the care requirements na ɛwɔ hɔ in regards to ne application a ɔbɛyɛ deɛ a na ɔmo ama no saa asetena no based on ne maame. Nti sɛ ne maame ɛwɔ 2.5 a na ɔno nso nya 2.5. Sɛ ne maame ɛwɔ 5 years a na ɔno nso nya 5 years ne bi na ɔno nso nya asetena a ɔde ɛtena UK kurom ha.
So that's a good thing in terms of new appendix private life, because not at first no say a be a obi a on private life no so no so what unfortunately no na say ne ba no yema no asitna no based outside the immigration rules. But now that this has been introduced under appendix private life no, a man here a bit easier for town caller and also to make an application based on omo mami and as omo papa omo nam private life routes no so. And it's important to note say when it comes to making an application under the private life routes no so, whether for instance obi a under the age of 18 and I say obi a between the ages of 18 to 24, saa application no ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ na wonam private life route no so ansa na wɔbɛyɛ application no for settlement. Nti wontumi nkaka sɛ oh na ebi a me wɔ appendix fm no so ama a ebi a na meyɛ application no based on me maame anaasɛ meyɛ application no based on me papa, but sisi a mepɛ sɛ meyɛ application no based on me ankasa me ho nti me ba private life route no so. If you are making the application for settlements in Kwadia, then it has to be that na unam wankasa wo route so ansa na wo be application for settlement. Nti you have to be able to show say ampa leave no mo de ma wa na sa setena no mo de ma wa ansa na wo be indefinite no na ewo private life route na se ansa na wo be application no for settlement and as a wobɛyɛ application no for indefinite leave to remain ɛde atena UK kurom ha. It's very important because when it comes to these applications, when to me and chess and now private life route no so it becomes very difficult for them to grant the leave under that route, because especially in no more between the ages of 18 to 24 no ɔmo no ɛyɛ te sɛ concession ɔmo de ama ɔmo sɛ after 5 years no wobɛtumi ayɛ application no for indefinite leave to remain. Nti sɛ wontumi ankyerɛ sɛ w'asetena no ɔmo de ma wo under the private life route ne de a ɛnde ɔmo ntumi ɛma wo afebɔɔ no anaasɛ ɔmo ntumi ma wo indefinite leave to remain. Sɛ woyɛ application no based on the fact say watena ha 20 years anaasɛ watena ha less than 20 years no more ma wo 2.5 no on the 10-year route ne dia. Usually those on the 10-year route, the good thing about it is that you can have a mixture of different routes and you will still be able to make an application on other routes, even if it's not appendix private life. And that's a good thing about monam 10-year route no so. Say ebia yeah the partner route no na ma wo and asisi a nyama asisa a wo ankasa wo nam wo kwan wo so and wo yeah application dia, then they would obviously consider all of that because you are showing lawful residence. And see, as long as you are able to show, say, what's not UK Chrome legally for that 10-year period, over to me, I application for settlement based on your routes and I say on other routes are or more air say wait to me actually lawful residence nana. And it's very important because even the Wukoye application for those who are on the 20-year route no krampo no, they still have to be able to show continuous residence. Even though say or normal krata, they still have to be able to show say for that 20 years na normal ewo chrome ha no ampa normal ti chrome ha. Because sometimes or ebe to me abane say e bia wokɔ Europe na wasan aba back into omu nim into esa wo na esa wo kyerɛ mo say I na me to chrome ha me nkɔ baby a na ɛha na mete menkɔ bebia ensan emba back to UK nti me na ɛsɛ ebia me kyerɛ mo sɛ ampa mankɔ bebia me GP letter ne me bills ni me council tax ni anaasɛ me GP records ni bibia ebetumi akyerɛ mo sɛ na me to chrome ha a menkɔ bebia no na ɛsɛ me na ɛsɛ me kyerɛ mo ansa na wɔn etumi ama me asetena no.
nti saa 10 years no ɛso a na metumi ayɛ saa application no for indefinite leave to remain based on my private life. Nti yɛhwɛ categories na mabobɔ so no nyinaa no a, Yeah. the only route a wohia qualifying period ɛyɛ akwadaa a yɛawo no wɔ kurom ha a wadi less than 18 a watumi akyerɛ sɛ ampa watena ha continuously for that 7 year period. All the other routes no, either say here 10 years and I say 5 years and I say 10 years. It's important say wohu route na woda so na wohu qualifying period a yes. Yes. Yeah. Okay. Hey, we deɛ wama yɛhu baabi a corners ne nyinaa na last one na ɔde count sɛ akwala a Mm, yɛawo ne ha na yeah. ne nti a mebɛka deɛ meka no ɔhu sɛ nkwala no bebree wɔ hɔ a ɛyɛ a na yɛwɔ mu wɔ ha no a parent no ntumi edwumasɛm ne adeɛ bia na ɔmo nko a ne adeade na ɔmo ato Mm, nkwala no kɔ yɛ kurom ɛyɛ mm, Africa na Ghana. Nkwadaa no mm, kɔhyia mu saa sɛ maame no afe deɛ ne ho hinhaa no na ohu sɛ osisi akwadaa no wɔ me nkyɛn anaasɛ beebi akwadaa no anyini edu no sɛ ɔba mekɔfa ne ba na mehwɛ meka sɛ ɔnkɔ sukuu a ɔno ara bɛtumi gyina ne nan so de akɔ sukuu na kyerɛ sɛ menni fie koraa no a ɛnyɛ problem sɛ ɔno nko ara bɛwɔ fie ne ade. Even though mmara no I'm not talking about wasa wedi 16 years but at least when nyinaa bɛyɛ 9 anaa 10 years na wasan akɔfa n'aba mbia wowo no do 2 years anaa 3 years no ɛna ɔne ne kɔɛ mm, ɛna wasan akɔfa n'abra wedi bɛyɛ 10 anaasɛ from kyerɛ sɛ wakɔtwa mm, mmerɛ kakra more than mm, 5 years back mm, home ɛna waba nti mm, saa akwalaa no na woka sɛ ɔmo na they don't need to show that resident a continuous residence no so mm, say yɛwo no wɔ kurom ha no they don't need mhm, to show mhm, however no yɛde no akɔhyɛ mu a na yɛsan de no aba yɛsan de no mm. aba no na wedu mpɛmpɛnsoɔ bi no so ɔno nso yɛyɛ such application a still a ohia sɛ ɔbɛshow saa qualifying period na anaa. And see, usually for those on the private life route, Mhm, like you are saying, or mhm. akolano yede no ko ne maame Yes, ne papa na ebia omo ntumi nhwɛ no because of adwuma na asa bibi sa yes. nti Mhm, afi na omo de akolano aba back mhm, sɛ akolano by the time a ebia ɔba back afi na wedi 7 dia mhm. and there sɛ omo tumi kyerɛ sɛ omo wɔ akolano wɔ kurom ha and of Uh-huh. course akolano ɛda so Yɛwɔ ɛwɔ kurom yɛwɔ ha no at the kurom age a of yɛ 7 sɛ okay. woka sɛ ebia 10 years old ɛna ɔmo de akwala na ɛba back there that one is different in terms of ebia registration for British citizenship because I know no dear you have to show the first 10 years of akwala ne life no Life. what's not Oh, it is okay. for British registration and as a British citizenship no you are Uh-huh. required to show the first 10 years of akwala Mhm. ne life because Okay. I don't know sano so muhu sɛ akwadaa no na ɔte kurom ha ansa Right. na wɔatumi aregister no as a British Mm, citizen so ɔdi 10 a okay. Okay. whereas with the one who is 7 years old so ɔba a ɛsɛ sɛ ɔtumi kyerɛ ne birth certificate I'm sure say obviously for evidence sake no you will definitely send evidence of ebia no school Eh, na ɔkɔɔyɛ ye- any GP Yes. correspondence to show Yes. sɛ na ɔwɔ hanom. But Mm, for obi a ɔyɛ registration for British citizenship no, ɛhɔnom na ɛyɛ a bit critical. Yeah. Hey. Asɛm o ɛne yɛnkwa lee a yɛne ɔmo kɔ yi ɛnyɛ onya akɔnya 7 na asan kɔfa ne bro na ankɔyɛ twuma me dwe la Eunice yɛbɛda ase I wakyerɛkyerɛ yɛ mu yɛbɛda ase private life yɛhu what it is a ɛyɛ frɛ no private life no sɛ wɔ kurom ha no sɛ woda tɔto so saa anaa wɔ 20-year route anaasɛ akwadaa up to 18 no lɔyɛnis abɛkyerɛkyerɛ mu nyinaa private ɛna mmerɛ a ehia sɛ wotumi yɛ saa indefinite leave to application indefinite leave to remain leave to remain sorry nti no wakyerɛkyerɛ wei nyinaa yi sisi a yɛba abɛyɛ application no yɛhu abra ɔsɛ yɛyɛ saa application no yɛhu kwan a menam so a
ɛno na ɛkyerɛ sɛ mewɔ private life nti megyina saa private life ne so de akɔ akɔyɛ application a yɛbɛma me indefinite leave to remain. Ɛho asɛm na meba bɛbisa sisi a no. Nti sisi a no, Leonis, mehu baabi a megyina. Mehu me qualifying period anaasɛ continuous residence period. Mehu sisi a no, mebɛyɛ application no. Mɛyɛ dɛn na mayɛ application? Kwan bɛn? Deɛn na ɔsɛ meyɛ? Deɛn na ɔsɛ mede keka nka ho? Ɛdeɛn na ɔsɛ mekyerɛkyerɛ? Na mentumi yɛ successful application based on me private life na me sisi a mekɔ akɔyɛ indefinite leave to remain no. Wakyerɛ yɛ ɛmmere, the right time, anaasɛ as to when a ɔsɛ meyɛ saa application no. Kwan bɛn na mɛfa so de ayɛ saa application? Well, when it comes to indefinite leave to remain application, dear, usually it's an online application, and Home Office, no, they've made it simple in terms of the fact that so we call online now type of routes are also no now person we application no for indefinite na ebeba straight away in terms Okay. of application no. Into whether you are making the application as a child, and also Mhm, you're making the application as a young adult between 18 to 24, and mhm, also you're making the application as an adult over the age of 18 no, mhm, the settlement application will be on the private life route. In mhm, the no sano what type in indefinite leave to remain based on or private life mhm, application no ebeba. You complete the online application and so mhm, to me yeah or biometric to say senya they be our every application be our oh yeah or biometric no. And then you mhm, have to be able to also show say ampa wo identification and answer wo passport will use to any once you've made a valid application and honum na wo share with documents or they mhm. count application ho e de aye. And it's Okay. important to know say when it comes to documentation no Mhm, they need it because every time in can say I send mhm. me the accorded, but it's not about you Ɔsɛ sending it. ɔsan de kɔyɛ. Yes, I was trying to call because it's not the same case worker who will be looking at the application. It's yes, there may be certain things on the system, but a new case worker is having a look at it. In says, oh, san chill, say, and yama way, and would they chase ampa, umiti, more requirements, no, based on 2.5 no the no. So it's important to always send documents Dede. with the application, no. Yeah. Documents nsɛm deɛ ɛyɛ ana ɛno ne ade no kurom ha no the moment a wobɛhu sɛ woaba na wo ne immigration bɛwɔ nsɛm na wastarte ntɛm ara na wastarte baabi a wobɛtena biara no bɔ mmɔden anya hɔ ahyɛnsodeɛ anaayɛ an evidence that I've lived in this address wokɔtena baabi foforɔ a ɛna normally no nneɛma a yɛde kyerɛ yɛn continuous ne nyinaa wɔ date wɔ so. Document a wode bɛkɔ home office nyinaa no ebiaa wontumi nyi date mfiri mu. Ebiaa wɔ date ɛna date na ɛwɔ so no ɛna ɛno nso bɛyɛ the major evidence a ɛkyerɛ sɛ ampa abere sei ne abere sei no wowɔ ha mmerɛ sei na wowɔ ha mmerɛ sei no na ɛbɛkyerɛ. Apart from that no document ne deɛ nka ɛyɛ kwa but date na ɛwɔ so no ɛna home office gyina so titiriw na wɔde to anammɔn. Nti yɛnhyɛ ɛno nso. Ɛno deɛ just a piece of advice a mede ma atiefoɔ no ahwɛfoɔ mo hwɛ yɛn sisi yɛnhyɛ no nso. Sɛ wonim sɛ wonya wo indefinite up to now a baabi bia a wɔwɔ bia no bɔ mmɔden ana start gadra yɛka ne sɛ evidence a wokɔ akɔyɛ wo indefinite application no wode bɛka ho ehia pa because without the evidence neɛ ɛkyerɛ neɛ lawyer Eunice akeka nka ne nyinaa no without the evidence na wontumi yɛ mu baako mpo. That is the major problem. Without why can't I mention that word? The evidence that you have, the evidence that you have, no, and when a betre now wait to me a application without these documents and as a papers, I would be come no, to me ye application. No. Private life, senior lawyer, it looks very simple, very straightforward. A straightforward application. However, without things to prove say ampa mewɔ private life so metena ha mayɛ wei menya se meyɛ se no ɛneɛ
application no entimi engina Linus ebeda ase maybe a telephone lines no na questions nso a ɛwɔ board no metumi ebisebise bi na ye mmerɛ no ɛnɛ mmerɛ no sua paa nti no yɛ making good use of it yɛnua Jack Jicamo. Last week I couldn't pronounce, but I know said this time I got it right. Jicamo. The question now, the abetuja say or say, hi, auntie and lawyer. Based on the explanation from lawyer Eunice, how about EU national applying for settlement? How does the qualifying period impact on EU national and their dependent? Into the Camel, the question will be, sir, I think when we were talking about the update earlier on, no, and or pop in with this question, yeah, money moyena yen queen. Okay, and see, in regards to those under the EU settlement scheme, especially under Appendix EU, we have slightly different rules in regards to almost than those who are under the immigration rules Okay, specifically. And see, what I was saying is not specifically applicable to those under the EU routes because they have to show a continuous qualifying period of at least 5 years. And another interesting thing about Omono is that even if they were out of the country for more than 2 years, Krampono, it does not affect affects Omo that. as Sitinano here Oh, in the UK. So, for okay. instance, ABMA were pre-settled status for 5 years, and Mm-hmm. then for some reason no mean to me I'm back within 2 years, for instance. Mm, Me to make sure say that's also another thing that has been introduced as part of the statement of changes. Say home okay. office no ever consider say mean to me Oh, and shre say mm, ebia na me work chrome ha continuously for that qualifying period of 5 years. Say me mm-hmm. ma me reasons the NC meant to me and na chrome ha for that 5 years continuous period there and the omobeshe. It's not an obligation that they must give you your settlement because when to me and share, Oh, but okay. they are considering in Considering. Kokwa Is it? almost pre-settled status are almost me and say they were here for that continuous 5 year qualifying period. That's that in terms of Jacamo Giacomo's question. So yes, as long as after 5 years you are able to make the application, of course they will look to see say you have lived here for that 5 year period, but you have to show good reason. Say ABI you were absent for 2 years or more. You have to show good reason the NC now or you're absent from the UK during that period. But it's not appearing on the screen. Into no nipa ko ofre no on trust because me pick it from my screen. Enti no, mpacho wo a wofrɛ sisi a no, I know you can hear me. If you can pause it rather, we have one number that we are using on screen. If you can call that number, ɛno bɛboa ama me. Why? We're using 07596620154. Na wofrɛ no a, na yɛtumi ama. Okay, hello, caller, you're online. Ima yɛnte baby a wokasa free na yɛnte wo nka. Good morning, Manyeti. Good Good morning, morning. Lord. Good morning. Pacha me kasa fi London. Okay. Me pacha me question ni me no. Okay. So na team. First one about the English language test. Okay. Meaning lasted for 2 years. Yes. But that makes it as long as which me I this time or 2 years we are found you mean which me I not any time to be me remember me fourth your friend is saying fourth in parent route Mm-hmm. and me person say me to me I English language no now and English language, so what to make the year application, dear, within the 2 years, need the year fibo, bet to me use anytime, yeah.
It's only that 2 years. Mbia why ye edi ato. Now when you saw an application bia after 2 years and sana can say sign koye biom. But I think that there has been some changes in the system. Law Eunice, but changes been a by bika languages nana, English language nana. In regards to the English speaking and listening exams, yes. So you have under appendix call in those who have to do English speaking and listening for indefinite leave. And we also know that for indefinite leave to remain to you have to also do the life in the UK test as well. So it's not just the English, but you also have to do the life in the UK test as well. And to say, oh yeah, English speaking and listening exam now, you can do it at a level what do you call it, A2 or B1. So if for instance me, I always say if you can always do it at the higher level first when it comes to your leave to remain application, because Mm. the oh yeah indefinite leave to remain application now, you will always need a B1. So why not start with a B1 so that One not when just a way you swear yeah no at the time no correct. you are Yeah. coming to do your indefinite, Mm. you will just use the same one for everything. Okay. All Yes, right. so when it comes to your English language test, you can do the test, and then if you have used it for an application, it will still be valid at any point in time. So we yeah, with the indefinitely, and then it Okay. can be also used for naturalization as well. Okay. Mpacha, I answer your question now. Me patch media name me pese me hu say metumi aye no anytime bia and as was me train now say me follow within the 2 years na answer na metumi aye. It's not about you falling within the 2 years. Near trend one. Ubetime anytime bia, but say when you so application now okwa no edua you can use it. Say do ye now him say ubey application no after 2 years of writing the English test. Na and ye hu yes obey ni sisi. But what I say? Matia say. Yama 2.5. Not 2.5 years. Now himself after 2.5 years, no renew way now. You don't have to do the English language now and wait till 2.5 years and so your application. There be you can obey to me a train no because we are now your certificate now. Is the certificate that lasts for 2 years. But what I say? Matia say. Okay, yeah, that's it. Shema me why? And Mr. My second question is Hey, Ah, line is so. Mr. Me want me first year friends and 10 years route you Uh-huh. know. Now me pese me hu say abre ben na wo betumi apply for indefinite no. Obetwen ma Ɛno na anaasɛ tie ɛno na ɛnɛ yɛayɛ ho wei no nti no wotie wokɔ reverse kakra on the program na wobɛnya answer no why ɛwɔ hɔ ɛnɛ ɛno na yɛaka wɔ asɛm why Mr. Mentie Eliantia. That's nti na mese reverse no kakra bi kɛkɛ na tie ma yɛn na obi foforɔ nya kwan mbra why yo, me that's nyame nhyira wo hyɛ ma yɛn why yo, Michelle. okay bye. Sorry, ni question obi saye no eno na ene ya treat no enti na ma na yenya ma obi opportunity to yeah. answer. Hello Kola mpacho wa maso yetio. Hello, good morning, Manyeti. Good morning, Papa. Me pacho me ware yi uni. Na abra me ware no na owo pre-settled status. Nti me nso ye ma me pre-settled status. Okay. Na actually me kofa me ma no eba ye. Ti mo fra ne ba ye no mo so obi a pre-settled status. Okay. By say no me yire ni nyina obi a wo indefinite. Nti every kura me frame program no say me to me say ye nyina ye wo indefinite bit me apply ama mo fra na na. Pachane. And I yes. My application, the same document, mo from yes, no nyina ba da pro the same document na me de submit here, but one ma ba pon na me no, one sign mom this the same preset. Okay, Omwedi ahe. Ba ko no 18 years na me no 15 and 8. 15 and 8 years. Mom back pre-settled. Is it possible, sir? I'm wondering why Oman Farmer 18-year-old no because no, only my 18-year-old now 15 okay. 8
15 years any 8 years ni mo me asam mo pre-settle bio. Oh, Could because that they're be a supposed to. mistake? Yeah, it might be because the one who is 18, no, she's not even 21. And I'm wondering how come Omodema or Nonkwana Omwe no. Because of course they are supposed to grant Omunina the same settled status as Settlement. yeah, And or so Mamene. uncle mu lawyer no mo nhwe mu yie ma no. Yeah, yeah, yeah. But I it could be say a mistake. Nti monsa lawyer ye ma mo no monsa nko na onhwenye sanso akohu BWF solicitors they can rectify that for you with the home office. Why? But you bet my application if you wanna say. And no, can you say application no lawyer is cause it could be a mistake. Mo na mo your application no. Me ba chon why. Nti no akoba ne sa no former lawyer na on rectify mamo. Why? What you say? Me ba chon mate. Me ba chon mate. Okay. Me that's it. Miss me that say. Yeah, hello Kola. Bacho wa mane so yetio. Hello. Yeah, hello. Mhm. Yeah, but bisa one or two questions. Koso. Yeah, but I am fan say we are students now by and then when you EU citizen now opeso why na IHS, are you supposed to pay IHS, health center, are you supposed to pay? Okay, lawyer is bacho the question now. Yes, nti Obisa said does he have to pay the IHS? Obi biara obey application e wo Chrome ha apart from nkrofo your application based on indefinite leave to remain no. Omini na some to your IHS. And then also I know say there's concessions for nkrofo health Health and care workers. routes no so. So Uh-huh. they too also do not have to pay IHS. So apart from those who are applying for indefinite, any health and care workers, no, everybody Ubia else is supposed to Uchia. pay IHS. And so yes, so Yo, bit Papa Ubetia, why? But my last question here. Uh-huh. What you say, what by who Akola will come say, Uh-huh. and your friend saying, who when you'll be and our warrior, Akrano, obedi how many years as a winner indefinite, then obedi how many years as a winner, your friend's British passport. Question sisu you. Wo akwala wo kroma akwala wo de na okita. Me buy na me student. Na ma be wo Akola no okrom ha. E na wa ware obi a wo British passport. Me na why obi or EU passport. Oh, okay. Nti Akola no benya how many years as a wenya indefinite in a British passport, so benya how many years? Into Akola no or EU nipa ne ba na. That be on EU nipa ne ba, me ba nya EU nipa ne ba. Okay, so on the one nearby. But that be on so on number. Oh, no promo ha, batama wo no a student. Na ne ma make kita den. Akra ne ma make kita den. Ne ma me so no or student dependent amen ba. Oh, okay. Into ne ma me ne wo buy. Okay. So in terms of Akolano, say when you're sitting there, then you can apply for the same assistant as Akolano. I mean for Akolano. Into Abia say, oh yeah, application na yamao 2.5 years. The same application over yama Akolano. Akolano. For them to give him that same 2.5 years. And so say we'll call for indefinite now. Normal yeah, the same application also. Why the same application so I'm Akolano. And so that's how it usually goes. Ti ne tia ne say akra no begina wo so ne okita na obema akwala no. Why? Oh, okay. All right. And then is it legal say ubeja kra onye because since okra British, birth certificate to come and onye na a due time for indefinite na why application man. Is it legal? Legal. Una want Okay, so they'll application. ask you if you cannot do it, why you are not making the application for Akolano. Because obviously they expect say the child will have lawful residence. And so That's to me correct. here now we say usika na aka account to me for one dear,
then they would ask for you to give reasons why you are not making the application for Akwalano, Yeah, and you Pala. have to put it on your application. The entire onye application no Emma Emma Pala. Akwalano. Yeah. All right. All right. You, All right. yeah, that's. Thank you. Thank you. Thank But you. what's your mommy? Why? But you. Thank you. Yo, eh, na ha dream patrol na ma endi 9. Oh, they are too so. Yo, hello, Kola. Patrol wa ma so yeti. Na me bisa kakra wo platform ni so. Me Pacho. Good morning. Good morning, Papa. Thank you for taking my call, Me Pacho. If you are switching from the 10-year partner route Yes. to a 5-year partner route, Okay. the letter you get from the Home Office, should they say you have switched? Because I have just switched, but the letter didn't say anything about say you have switched from the 10 to 5-year To 5 route. route. Okay, Lioness, from your experience, the letters Yes. are munyano. I say almost 30 or so now. Yes, all the letters say yes, which are it states on there say you switch from the 10-year route to the 5-year 5 route, and then say years. you switch from 60 months to let's say To 30 months. I months. mean Into 120 India, months to 60 months. 60. So Into 120 India months na. is 10 years and 60 months is 5 years. Yeah. Into India na yen state here no. Na just a home office for na yen from so. Then he has to go back and then say, oh, what the letter way, Abba, I've made an application based on me meeting all the requirements. Your decision letter does not state which route I have been put on. Can you clearly Okay. state the routes I have now been put on? So Okay. something to let them obviously send the correct decision. Correct one. Usually, Papa what? But Yes, is it possible for her to give me the email address to that? email address. email address. Send it. Usually we do a PAP into your pre-action protocol and then they make those changes. Pachote. But, Okay. Yeah, that's it. Why? Shema me why? but you, Yeah. thank you. You're welcome. Yo, your question being so I'll say, Nana Juma Michiao, Metum Kache. I'll say, please, lawyer, do you need to pay immigration surcharge when you are doing the settlement application? Thank you. And yeah, answer no, na maybe sa listen so dear no. Yes, and see, me can say conform with your indefinite leave to remain any healthcare route for no to your IHS. So you do not need to pay IHS fees for an indefinite leave to remain application. No. Okay, Liz Rosehill say, please, why would the Home Office ask if you had traveled during the 20-year route if the applicant cannot enter the country without a form of Home Office there? Liz, forgive me. Liz, Now, have Home you heard Office, about the people who come on boats? Over there, but they still come. Oh. So that is uh, why the Home Office will still yes. ask, because there are some people who just slip through the net. Yeah. It's true. And Liz, I hope your question has been answered. Now, I'll send me some follow up question. I'll say, please, what will the right answer if a non EU family, okay, Minkawa, please, what will be the right answer if a non EU family who wants to retain his right got divorced, say 2019, but did not inform the Home Office and now has been granted pre-settled status? What would be Yeah. the right answer? Because if you have pre-settled status, why wouldn't you inform them that you've retained your rights? And see, I'm guessing, say, oh, your application for pre-settled, no, you showed that you were still married. And Married, so yes. if you were still married at the time you were making your pre-settled status, and do note say a online application into Uh, all your application, or they told you to upload your evidence, and so yes. you uploaded everything in Thing. regards to the application That's correct. through their website.
So you cannot now say that after your pre-settled status, you were divorced in 2019. Then they'll say na uta and tro. And Nature, we so why all know you when make it comes to complicated? false representations and false information, say Mm, who say you have been given false first, information, dear, then any subsequent application can be refused. mm, So, Pacho, so you're careful, Liz. Do not, hey, do not, divorce, dear. do Liz, not divorce fall in moyɛ that wɔ trap. kurom anaa moyɛ wɔ fie? Sɛ efie deɛ a wobɛtumi ɛfa ho aduane o, na ɛyɛ kurom ha a ɛyɛ a na ɛbɛha adwene kakra. However no, mohu lawyers a wɔnim kwan a wɔbɛfa so a rectify such situations ɛde ama wo. Gye kan mo ɛsan bisa question bi sɛ, an EU settle person in the UK. Okay, as an EU, sorry, my glasses na two so no. Where's the baby who for into mo fan me why? As an EU settled person in the UK, can I renew my EU passport from my EU states, my EU state, with any problem if I'm making British child registration for my child in the UK? And my main son come and tear and I learn is what I think say he's trying to say, oh yeah, EU ni or person or renew ni EU passport, but or person or yeah application Emma nebano ebe British. If that is what he's saying, because that's my understanding. And see, of the thought say we are Swedish, we are Belgium national, we are French national. Now Mm-hmm, call embassy now person will renew your passport. Ube to mm, me, I could renew our embassy honum. mm, And when it comes to Wobana, I want to Chrome Hanum, say mm, who settled status there, then you mm, can make the application for the child to be British. It mm, depends on whether time now when you have settled status, not what wakolana and I said not afraid I will be wakolano. Say mm, ebi a wonya wo settle status no wo akwala no and afei mm, na wawo akwala no dia the child is British automatically into way to apply for passport but say ebi a after wo akwala no na wo nsa bɛka wo settled status dia then you mm, have to complete a British registration form for akwala no na ɔmo de ne certificate aba as a British citizen ansa na wa ayi application no for passport no so those are the two scenarios. Yeah. wow. Yehu eno so. Obi bisa sɛ, ɔne ne yere awo. Ɔno ɔnni hwee. Na ɔne ɔbaa no ɛyɛ EU ni. Ɔkita EU passport. Enti no, ɔpɛ sɛ nkɔgyina akwadaa ne so na ɔno nso mfa nyɛ ne deɛ na ɔnyɛ biribi ngyina so. Ba maame ne se, ɔnyɛ yɛka ne sɛ British passport mma akwadaa no, ɔkɔgye EU passport ama akwadaa no. Enti papa no nso se application no yɛse British child. Nti wayɛ confused sɛ maame no kɔgye EU passport ma akwadaa no a, na gye sɛ akwadaa no nyɛ British child. Nti na yɛ sɛ ɔntumi ngyina British child no so nyɛ n'application no anaa. Wayɛ a lot confused. Mpakyɛ yɛbɛma no I think mmuaeɛ say sɛ. ebi a papa no na onti asie Mhm, when you look at appendix FM it talks about the qualifying child mm, nti ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ akwadaa no either mhm, sɛ ɔyɛ British mhm, anaasɛ ɔkita settled status it means sɛ mm, ɔkita indefinite leave to remain mm, anaasɛ akwala no watena ɛkurom ha for a continuous period of 7 years mm, anaasɛ akwala no ekita status under yɛ appendix EU either pre-settled status anaa sɛ settled mm, status mm. nti these four categories of children no Uh-huh. are now qualifying children under appendix FM nti sɛ akwala no kita EU passport na wayɛ pre-settled status no anaasɛ wayɛ settled status no na yɛde ama no nko ade a then Mm. that's fine yeah. Akwadaa no afei na yɛawo no nyɛɛnyɛɛ o. Ɛna ne Oh, then maame of se, course, I say only pre-settled status no man, because without ɔne maame se the child getting ɔkɔgye pre-settled, don't me get. ɔkɔgye Italian passport ama no na ɔmpɛ British Yeah. passport nti no papa no ayɛ confused nti ɛyɛ
wɔkyerɛkyerɛ ase yehu nti me nua bɛrima sɛ wotie me a meka sɛ mebisa wo question ama nti ma confusion ne nkɔ ɔmo ndi kan ma oyere ne ndi kan ɛnyɛ presettled ma akwalaa no ɔyɛ wie a na afei wo nso agyina so na wode ayɛ wo deɛ why ɛyɛ wo ba biribi akyerɛ sɛ ɛyɛ wo ba nti ɛmbɔ hu why ɛmbɔ hu saa yo lɔyɛ ne si ɛkɔ yɛ nim na aka yɛ mmere kakra bi na yɛde adwumadie no aba awieyɛ obi nso se mebe o ma menkan na memfa ma o okay ɔse ɔkɔware wɔ wanya abayewa bi ɛware no wɔ fie na wakɔ mprɛnsa wehu no ɛnti ne third time no sisi a wakɔyɛ ne ho adeɛ ɔba obi sɛ ɔba no ɔde application ne tuma ne yere ne ɛbɛfrɛ ne interview anaa den na ne yere ne ehia sɛ ɔyɛ ansa na ɔde application ato. When it comes to spousal applications, most of the time, I would say maybe 80 to 90% of the time, I'm for interview. Into call now your application and now cover on usually for entry clearance applications, maximum 3 months. Over make a decision now what's your if they have any doubts or they have any questions, not any answer now, they would usually call for an interview. So rarely do they call for an interview, but if they need to, they will ask for an interview. I don't know, sir, no. Omo email say omo person omo year interview into confirming na omo who say sa dates where omo dey aba no obe available ana usually they do it at the same time. Into say nipa no ewa Ghana na baako nso wɔ ha. They will phone them at the same time. And I said nipa no wɔ Ghana no obe call embassy no at that same time that they have scheduled for the phone call. Into in those instances, so omo be interviewer, omo be catch say omo be interview on this date. Within that time, no, you can prepare by looking over in Yama would share application also Yeah. and things that are common like more family life mebusuafo mu nim mo ho anaa mu nim ɔmo din anaasɛ abusuafo bɛn na ɛba awareɛ no ase um how did you get to awareɛ no ase all of those things you should know without a second thought. um Yes. I mean, maybe when share that name address, but you throw application also. And say who address kwa Right. wuku also UK from her. And so who eduma kra or here because our application also. So it's good to go over the application and just know everything there as well. And Mm, say it helps if you know each other to say senya. Yeah, can say okay, wo ba say yeah, can say bibi ayɛ wo ba a wobɛtumi akyerɛ sɛ wonim wo ba because wonim mm, ebia na atade a ɔhyɛ anaasɛ biribi saa. So you should know these common things about wo kunu anaasɛ wo yere. mm. Okay. Right. Yɛate aseɛ wɔ hɔnom ɛyɛ ana yɛka sɛ question a ɛna ɛyɛ ana ɔmo suro yɛn nua Douglas nso de question bi aba do I need to write producer fa to so ma me wa na mehu ne yie Douglas Jason okay I see do I need to write an English exams if I have a master degree from an English speaking country and also work in the corporate world in the UK when applying for a British citizen. Mema answer way. Why ukita degree? All you need to do is all the call ethics for no my convention amount, no natural until you don't need to write it. Na me advice kitu e wa ha no la ni so dey sorry say ma je frɛ unsem. Advice kitu a ma wa ha ne say you can say when it comes to English exams now sisi a no matum ethics for ato omo way ni mo pa sɛ woyɛ convention na ɔmo atom pa ɛna as a degree holder no British exams no wobɛte ne tɛ nti me no ɛyɛ ana meto nkurɔfoɔ fo sɛ wohwɛ sika no a wode bɛtua exams no na wohwɛ nea wobɛkɔ akɔyɛ ethics convention because ethics no sisi a no mo change system ne nyinaa ɛna woyɛ a
sika na wobetua wo ho no ebro ne wo do akotro exams no exams I think is at 150, but that is you pay more. Enti no so your degree holder exams na nye hu sa you can easily do it. So it's entirely up to you. You don't need to write the exams. All you need to do is say obeye odi wo master degree no wo the friend is saying certificate and letter of English proficiency from the baby all your degree no and odi you can say transcript and no passport. I think there's one more other documentation. All the background now the ISR application no. Oh yeah, so more services they have. They say die 24-hour service die because of verification sake. And you know now they will call the school now the certificate now free now no to verify answer. Omonya answer and so my issue with that certificate now. What we can application now. So that's the process we have now. And Tifuto, so we a degree holder speaking and listening no. Oda na osu da ekra na efro wa you should be able to answer unless o degree na okita no enye ne me dwen ni bi enti no eno no Douglas I hope say mama will answer say still I won't satisfied you can call later on I can go further and Allah is man ye Maybe no cry when it comes to obviously somebody with a degree. Maybe because he's working in corporate, ebia e kano enye ne hwe obetumi etua ama actors for no a okay share na omo a confirm. But of course if he doesn't have the time to now chase actors up obetumi aye English speaking no and listening and just use that grade the certificate normal no for his application. So it depends. If it's is an issue to do with money, there I'm sure that he himself would decide whether to go for of the course English speaking one or the actors confirmation. But if he has all the documentation in place, uh-huh. whichever one he chooses, he can go for it either way. So he doesn't necessarily have to go for the exam unless he's willing to upload it for actors to confirm the Okay certificate. Yeah. Sanetie. Lioness, and then you name crack, 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 crack. Now, I can 2 minutes, idiot. Maybe so. And then I'll be giant. Now, you to me, Eddie Atwana Mona, what tree on so say, Miss Meeting next week, Friday, same time. Yes, and say I know say and then your topic now you can't answer no. Of course, this is an area where it be more sure say be a to me application and say almost was put it that. And most of the time it's because we don't have the right knowledge. I remember say obi buy I'll say Martina have 20 years mean to mean switching from a 10-year route now me also to the 5-year route. Me say oh unfortunately it's our concession and come out and see you are not able to go from 10-year route to 5-year route. Now yeah because when you obeso oil in term no Oh, yeah, me. indefinite but and so it's one of those things areas where I always say a good say at least able to me enya sa knowledge no na yet to me ehu say able to me e de afa say say 2.5 na ye de maye no say ye de edwuma kakra na ye de bibi to ho a na ya ye edwuma kakra de bibi ato hansa na time na so say yentumi enye edwuma biom because ɛkwan wɔ mu paa but mbrɛ no nso by the time wobɛhu no na aba nti mepamokyɛw bebree sɛ monim obi a ɔwɔ saa route no so anaasɛ obi a ɔpɛ sɛ ɔkɔ saa route no so a na wama ɔmo nso etie program no bi na ɔmo de ahyɛ ɔmo nso ɔmo ho nso ɛnyɛ immigration sɛ nkoa na yɛ so yɛdi ho adwuma nti sɛ family issues anaasɛ civil litigation issues anaa koraa mpo sɛ wills and probate a yɛn nso Yes, yɛdi ho adwuma nti yɛ details no ɛbɛwɔ screen no so yɛ address ne yɛ telephone number wobɛtumi afrɛ yɛn Monday to Friday from yes. 9:30 a.m. to 6 p.m. na yɛtumi
ɛne wo edi nkɔmmɔ. Nti nyame yɛ adom a that's a day abɛsa yɛhyia. Lioness, yeah, that's it, baby. Where the daddy Lumba say, that's it, baby. And you know, yeah, did you na baby, yeah. Mediani magnetician baby, a friend magneti mejo so, and then so, adaroma. To me, every ya church mama what ya see. No, ochina, don't forget the community and the law. Ebe baso ding. Many abema, reku from prom, ebe dimu chiame. Na omo de nsɛm na beto dwa sɛ ayɛm bia meka bibi na anya oda na bibi etichi ma you are always welcome sɛ obe criticize ye na yɛn so etumi gyina so na yɛde improve enti you are welcome next week same time same place adios nyame nhyira yɛ nyinaa bye bye. Based in London, we are a dynamic award-winning firm specialising in a range of legal services. Welcome to BWF Solicitors, a trusted and experienced law firm specialising in immigration and nationality, appeals and judicial review, dispute resolution, family and matrimonial, and other family law disputes with international context. These include matters such as private child arrangement orders, contestant and uncontested divorce, non-molestation for domestic violence, and financial remedy. Our childcare and family team appreciate the issues facing you at such a difficult time. Our advice is delivered in a confidential and sensitive manner. Meet Bernard Owusu, our esteemed senior partner. With over 32 years of experience and known for his expertise and dedication to serving our clients and the community. BWF Solicitors stands for integrity, respect, excellence, teamwork, diversity, inclusion, and service to the community. We provide tailored assistance specific to your case. At BWF Solicitors, every day is filled with dedication, creativity, and a commitment to finding the best solutions for our clients. Our team at BWF Solicitors is ready to assist you with all your legal needs. You can find us at the 4th floor, Anna House, 214 to 218 High Road, Seven Sisters, London, N15 4NP. Our main office line is 0208 493 7340, or our emergency line is 07712 761 884.